Har du någon gang stoppet uppag, set deg runt, p folk som esser till jobb, harder än någon andre du känner, men som likväl konstant kajemper bear for fndin till mts. Tänk p det ett jävligt. Helt siden vi var barn, ble vi mattet med det sammanhanget, studer hart, deg en god job dag og natt, og till slut blur du rik, men havas det faktisk var sant. Vill haver inest anläggsarbeider, haver lär och haver psykplayer vert, många miljoner en metestiket gerät och, slet eit upp, sannheten adverten delt in I till väldig tidlig grupper, de som jobbar för pengar, och de som för pengar till jobb för sig, forskjellen mellan dis till grupperna flax, det en gang IQ, det operativsystem som kjærer I hadin deris, I dag skal vi rive ned det gamle systemet. Vi skal se på hemmeligheten skolen bevisst holder scheduled for deg. For de systemet ble designet for producer ansatt, ikke letter, innen den videoen ferdig. Vil du forst Rikdoms-mentalitet, better enn folk som har vært I arbeidslivet, I tredje havas. Du lei av spill etter de gamle, delikt reglene og klar for de virkelig. GJR megan leiten genest trick p liker nappen og baner. Det hjelper oss fortsett gi deg den filtrert ekonomisk sannheten. La oss glsp den først stor hemmeligheten. Penger adverti, ikke en destination, de flest SRP penger som et multi-tanker, havas jeg bear had $1 million. Vil jeg vert lykkelig, for de riker ikke penger mallet. Penger adverti, tank p det som en hammer. Havas en hammer bear ligger I en vertikasi, den ubruklig. Den virkelig verdian ligger I det den kan big. Rik mennesker SRP haver inest krona som en ekonomisk soldet. Deris inest opdrag send dis. Soldatin at I verden for fange. Fler soldater og bringe dem med hjem. Du caper dire sko eller luxemtider som du egentlig ikke har ard til. Draper du I praxis soldatin dine. Du gjr kapitalen din til de utgifter. P den andre siden de rik besat av hold soldatin sign I live og I arbeid. De village til liv enkelt I non fr. Slikket kapitalen deris til slut kan deklivs til skastenade deris for altet. Havas du vil bli rik, du slut cp penger som no du skal bruk. Og begin cp det som en ansat som jobber. 24/7 uten någon gang, trengen kaffelen med Eiendeler vs Gjeld assets vs liabilities. Det bringer oss till det störst skillet ekonomi, Eiendeler kontra Gjeld. P skolen ger de deg konstgi en komplex renskapsdefinelsen. Men I den virkelig verden det my enkler, en I undel putter penger I lama d. En Gjeld tar penger ut av lama d, det mest av middelklassen bruker heel livet p. KGP Gjeld som de tror Eiendeler. Det störst exemplet, hegemet dit, medminder du liar ut ram, huset dit en utgiftspost. Havermentar det penger ut av lama d til skatt, vedlik hold og renter. De rik fokuserer 100% av energien sin p skaff seg ekt Eiendeler. Ting som utleiedommer, aktier, bedrifter og intellektual eiendom. De caper bear lekin belin kloknin. Firien eiendelin deris lensom nok til betail for dem automatisk. Havas du vil ha en luxusbil, ik job harder I job en din. Big en bedrift eller en investering som caper bilen for deg. Detter forskjellen pc rik og det faktisk fri velstand. Varen vid bit tid mo penger, et massivt skift havorden de rik SRP tid. Genom snitsperpens bitter tiden sin mo penger. Detter det farligste bitet du någon gang kan jge. 40 tid den inest resursen du aldri kan tilbake. Du har bear 24 timer I gene. Havas intekten dinner nittet til timing dine. Har intekten dinner tech. Du kan bear job as my for du blur utbreak.
Reich mennesker har funnet at havorden de kan kobelintekten fra tiden sin. De bruker leverage vekstangsprint. Leverage kan vri andre menneskers tid and sat. Andre menneskers penger banken eller I dagens verden. Digital leverage programvare eller innhold. Tenk på videoen du ser på akkurat en jeg spilt den en gang, men til senvis av mennesker kan se den samtidig, mens jeg sover, jobber det innholdet for meg. Havs du ikke finner en mtgen penger på mens du sover, vil du jobb til du doktor det res hardt. Men det realiteten I systemet vi lever I. Utdanningsfellen, vi har alle blitt fordelt et en grader den. I nest med 10 en trygg, jobb på, men de rikvet en hemmelighet. Formal utdanning vil gi deg til livets opphold. Men selve danning vil gi deg en formue. De mest suksessrik menneskene I verden besatt av året. Men ikke på den med 10 skolen lær bort. De lær seg ferdigheter som gør high inntekt, salg, markedsføring, ledelse og risikostyring. Markedet bryr seg ikke vitnemlig ditt. Det bryr seg bare verdien du leverer. Havs du leser et problem verdt 10 millioner kroner, får du betalt 10 millioner kroner. Slut vent på et sjefen din skal gi deg lensplagg. Investor deg selv. Kigi pibkeen. Ta kursin og delta på seminarien. Bankentoen din vil aldri voks forbi ditt eget kunnskapsniv. Duer din egen største eiendel begin opp for deg som det. Mester risiko. Det punktet der de flest stopper. De flester redd for tape penger at de spiller det trygg spillet. De har pengen sign på en sparekonto. Der inflasjonen spiser dem levend havert i nestar. Reich mennesker på det spill tryggt som den størst risikoen av alle. De på inflasjon som en scheduled skatt som straffer sperrier. I stedet for flykt fra risiko, lær de 100 den. De ikke gambler, de tar kalkulert risiko. De gjør underskelser, og selv de redd, ger de vurderer. De vet feeling ikke det motsatt av suksess det en del av det. En rik person taper penger på en bedrift, de det ikke som et tap. De det som skalapinger betalt til livets skål. Havs du ikke forberedt på feel, du ikke forberedt på bli rik. Skattekartet, for de flest skattet unungelig fratrekk som forsvinner fra lønnsslippen, for de det helt tatt den, men for de rik skatteloven faktisk et vikart over statlige incentiver. Staten vil at folk skal tilby boliger og skape arbeidsplasser. På grunn av det, tilbyr de massiv skattefordeler til folk som utleiedommer og bedrifter. De rik samtjer sin interesser med det staten ønsker, slik at de kan beholde mer av det de gjener. De bryter ikke loven. De spiller bare spillet etter reglene som skrevet for spilleren, ikke for tilskerne. Pengens hastighet velocity of money. Reich mennesker holder pengens sign I bevegels. Det kalles velocity of money. De tar overskuddet fra en eiendel og pleier det umiddelbart inn I den nest. De lar ikke soldatin sign sitt uvirksam. Det skaper en snabbaleffekt av rikdom som blir ustoppelig. Skolen lær deg ikke det for økonomien, avhengig av arbeider som ikke forster disse men du trenger ikke vri et offer for det systemet. Du kan slutt vri en forbruker og begynne vri en produsent. Mentaliteten din den hardest jobben du noen gang vil gjøre. Men det prisen for frihet. Konklusjon, din tur. Havs du har sett langt, betyr det at du har det suget inn I deg. Ikke la det bare bli nok en video du glemmer 10 minutter fra en velget av. Punkten vi dekket I dag og begin. Handle på det den uken. Start en side hustle, PGP en bak. Eller bare se på hvor soldatin din blir kastet bort. Systemet ble bygget for at du skal jobb for penger. Men det opp til deg big et liv der penger jobber for deg. Jeg har et direkt sprisel til deg. Hvor du deg selv om 5 år. Fortsett I det sam rådresett.
Bevor du selger friheten din for noen kroner. Eller vil du vri den personen som tok kontroll. Husk, det blir rik ikke et mirakel. Detter en beslutning. Det starter den dagen du bestemmer deg for. Slut vri en forbruker. Og begynn vri en produsent. De flest vil komme med unnskyldninger. De vil si at de ikke har nok penger eller at de ikke har flaks. Men den lille mengden tid eller penger du har akkurat fundamentet for alt spar pd soldatin. Ikke bruk dem på ting som ikke betyr no. Send dem ut for big dit imperium. Det vri velstand gur deg. No som viktigere en. Banksaldo det gur deg valgmuligheter. Penger jobber for deg. Har du tid til familien din? Hobbyen din og din egen like. Det ekt frihet. Havs du lurt no nytt I dag, ikke hold det for deg selv. Del det med en venn som trenger det. Og I kommentarfeltet. Fortell meg et skritt du skal ta den uken for sett pengen din I arbeid. En liten bevegelse kan endre hel retningen på livet ditt. Systemet vil at du skal vri en ansatt, men du har makten til bli en eier. Ender mentalitet, ender vaner og se verden ender seg for deg. Takk for at du fortsatt fortsatt voks, og ha tro på deg selv. Vi ses I neste video med nok en hemmelighet til din suksess. Peace.